হ্যালো সবাইকে। আমি 2 বছর আগে একটা ভিডিও বানাইছিলাম আমার ভিশন ইমপ্রুভমেন্ট নিয়ে, যেটা আমি ইন মায়োপিয়া মেথড ফলো করার মাধ্যমে শুরু করেছিলাম বলতেছিলাম। আজকে ভিডিওটা মূলত হচ্ছে একটা রিয়াকশান ভিডিওর উপরে। তবে সবথেকে কমন কমেন্ট আমার ইনবক্সে যেটা আসে, যেটা কীভাবে বর্তমানে 2 বছর পর এখন কী অবস্থা, কত উন্নতি। আমি হচ্ছে প্রথম ইয়ারে আমি বেশ সিরিয়াস ছিলাম এটা নিয়ে, এবং মোটামুটি 0.75 ডাক্তারদের মাধ্যমে কনফার্ম হয়েছি, স্পেরিক্যাল রিডাকশন হয়েছে, এবং সিলিন্ড্রিক্যাল রিডাকশন এক চোখে এক ডায়াপ্টার, আরেক চোখে আনুমানিক 0.75-এর মতো করতে পারছি। মানে মোটামুটি 2 চোখে এক ডায়াপ্টার সিলিন্ড্রিক্যাল অ্যান্ড 1 ডায়াপ্টার স্পেরিক্যাল। বাট ডেফিনেটলি আমার ডাক্তারদের যে আছে, আমি অ্যাক্টিভ ফোকাস করেই আমি করছি আর কি। আজকে মূলত একটা রিয়াকশন ভিডিও বানাচ্ছি। এই ইউটিউব চ্যানেলটা হচ্ছে এনসিএসটি ফাউন্ডেশনের, যেটা হচ্ছে মূলত বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিস্টদের নিয়ে আর কি মূলত ভিডিও বানায়। এদের চ্যানেলে অনেক আছে, ক্যালিফোর্নিয়ার মূলত। এবং আজকে এই চ্যানেলের সবথেকে পপুলার ভিডিও যেটা আর কি মায়োপিয়া নিয়ে, এবং টড বেকার যিনি হচ্ছে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রাপ্ত, এই হচ্ছে তার বায়োগ্রাফি। মূলত সে স্যান ফ্রান্সিসকোতে থাকে, এবং সে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে স্টাডি করছে, ফিলসফি নিয়ে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। তো প্রোফাইল বেশ ভালোই। তো আজকে তার ভিডিওটা নিয়ে মূলত রিয়াকশান বানাবো। শুরু করি। Speaker today is Todd Becker, and he's going to speak on myopia, a modern yet reversible disease. Thank you. It's great to be here. How many of you wear glasses or contact lenses? That's a pretty good percentage of the audience, all right? So আমি কমেন্টটা পড়তে লাগি, আপনারা ভিডিওর দিকে মূলত মনোযোগ দেবেন। we're going to be talking about your eyes today, and I hope you'll find the talk interesting. But I'd like to start out with two pictures. Both of them feature myself and my daughter. The first one on the left was on a merry-go-round at the San Francisco Zoo when she was about a year old, and the one on the right was more recently. And you might notice some differences between the picture. Well, beside the fact that my hair is gray, I was wearing glasses in the one on the left about 20 years ago. And so part of the talk today is my story about what I did to learn about myopia and how I got rid of my glasses. But এবং মোটামুটি 10 ঘন্টা যদি জেগে থেকে মোটামুটি 8 ঘন্টায় আর কি ক্লোজ আপ অ্যাক্টিভিটিতে আমি এঙ্গেজ। তো এরকম ক্লোজ আপ অ্যাক্টিভিটি এঙ্গেজ থাকলে কখনোই ইমপ্রুভমেন্ট সম্ভব না, বরং একটু ইমপ্রুভমেন্ট হতে পারে, কিন্তু ওই গতিতে না যেরকম হতো। প্রতি 1 বছরে গেলে 1 ডায়াপ্টার 2 ডায়াপ্টার ডাক্তার ইনক্রিজ করে দেবে, এবং 2 বছর পর তো কমপক্ষে 1 ডায়াপ্টার হবেই যাদের মায়োপিয়া আছে। এবং বয়স অনেকে বলে যে 18 বছর পরে পারে না, বাট এরকমটা না। আমি বহুত দেখছি 30 থেকে 40 বছর যেতে -7 ডায়াপ্টার থেকে 11-12 ডায়াপ্টারে পৌঁছে গেছে। আবার কিছু আছে ধরেন ক্লোজ আপ অ্যাক্টিভিটি কম বা হ্যাবিট চেঞ্জের কারণে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। তো ইট ডিপেন্ডস। talk really has two parts. The first part is going to be about the causes of myopia, and you really have to start there if you're going to be effective in reversing myopia. And the second half will be a technique that I've developed, and it's similar to techniques that others have developed, but it's my own particular twist on it, on how to use active focusing to reverse myopia. The photograph there shows some girls in high school in Singapore in a language arts class using their iPads, and you can see that all the girls in the class are wearing glasses. And in some of the Asian countries like Singapore, myopia is very prevalent. So first of all, what is myopia? Well, আমাদের এখানে যে কোনো ক্ষেত্রে আমাদের এশিয়ার এই দিকে প্রচুর পরিমাণে মায়োপিয়ার হার বেশি, বিকজ আমাদের এখানে অন্য যে কোনো ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় একেবারে বাচ্চা এজ থেকে একেবারে বই পড়তে হবে একেবারে, বিকজ সিম্পল উদাহরণ দিলে আমাদের ক্লাস 2তেই একেবারে অ্যাডমিশনের জন্য কী না কী করা একেবারে। তো যার জন্য আমাদের এদিকে মায়োপিয়ার হারটা আসলেই বেশি কম্পেয়ার টু ইউরোপ আমেরিকা, বিকজ আমাদের এখানে টিনেজ থেকে প্রচুর প্রেশার থেকে, এবং অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় একেবারে 2-3 বছরের বাচ্চা তাদের কাছে স্মার্টফোন থাকে, এবং তাদের হাতও যথেষ্ট পরিমাণে লম্বা হয় না স্ক্রিনটা দূরে ধরার জন্য, এবং তাদের বাই বর্ন মানুষের কিন্তু চোখের পাওয়ার থেকে +2
তারা কিন্তু কাছের জিনিস দেখতেও পারে না, বাট তারা জাস্ট ওই ডিভাইসে আলো জ্বলতেছে এবং সেটাই দেখে থাকে, যেটা পরে যা অনেক খারাপ হয় আর কি। আর 10 জনের মধ্যে কিন্তু 8টা বাচ্চাই কিন্তু ওইরকম সিচুয়েশনে মায়োপিয়ায় হয়ে যাবে। এবং আরেক গ্রুপকে যদি রাখা হয় যে হচ্ছে তাদের মধ্যে 10 জনের মধ্যে 1জন মায়োপিয়া পাওয়া যেতে পারে। এবং অনেকে বলে যে মায়োপিয়া জেনেটিক্স এবং এটা কিছু করার নেই, অটোমেটিক বাড়ে অটোমেটিক কমে। কিছু কথা বলি, যেমন একটা বানরকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল। কিছু বানরকে একদল বানরকে হচ্ছে খাঁচার মধ্যে রাখছিল, আরেকদল বানরকে হচ্ছে ল্যাবরেটরির মধ্যে রাখছিল। তো খাঁচা বলতে আমি চিড়িয়াখানা বলতে চাচ্ছি। তো যেসব বানরগুলো চিড়িয়াখানায় থাকে তারাও মায়োপিক হয়ে ওঠে, এবং যাদের হচ্ছে বিশেষ করে ল্যাবরেটরি থেকে তারা আরও অতিরিক্ত পরিমাণে মায়োপিক হয়ে ওঠে। এবং আমি একটা গবেষণা দেখছিলাম, যেটা আর কি মূলত মুরগির চোখের উপর করছিল। মূলত বানর বিশেষ করে মুরগির চোখের সাথে মানুষের চোখের অনেক মিল আছে, যেটা রিসার্চ আর কি যেটা আসে। এবং তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ছোটো টাইপের আর কি লেন্স দিয়ে বা মানে প্রিফারাল ভিশন যেটা আমরা চারদিকে সব কিছু দেখতে পারি, ওই জিনিসটা আর কি কমানোর চেষ্টা করছে, যেতে করে তারা হচ্ছে মায়োপিক হয়ে উঠছে এবং বড় লেন্স প্রিফারাল ভিশন বা বড় লেন্স প্রয়োজন এরকমটা আর কি বোঝানোর চেষ্টা করছে স্টাডিতে। তো বা আপনি যদি এখন অন্ধকারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্টাডি, একটু লো লাইটে স্টাডি করেন, মায়োপিক ডেফিনেটলি হবে। এবং বিশেষ করে আমার স্টিগমেটিজমের কথা বলি, আমার 180 ডিগ্রি অ্যাক্সিসে স্টিগমেটিজম। এটা হওয়ার কারণ কি? এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি যখন স্টাডি করি তখন মূলত ওইটা এই পর্যায়ে থেকে এবং আমি এইভাবে দেখি, তো একটা অ্যাঙ্গেলে কিন্তু দেখা হচ্ছে, তখন চোখের যে সব দিকে যে সব মাসেল সেগুলো কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে না। তো যার কারণে 180 ডিগ্রি, আমি বলি একটা ভালো উদাহরণ দিই। আমার কাছে একটা অ্যাপস আছে স্টিগমেটিজমের। আমি আসলে টোটালি ভিন্ন টপিকে চলে গেলাম, বাট একটু বলি। স্টিগমেটিজম টেস্টে এখানে দিয়ে আপনি দেখতে পারেন এই ইমেজটা, যাদের হচ্ছে স্টিগমেটিজম আছে তারা একটা ডিরেকশনাল ব্লার দেখতে পাবে। এই যে আগের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করে দিছে কীরকম হতে পারে দেখতে। এই যেটা প্রথমটা, এটাকে কী বলবো, এটা ইরেগুলার স্টিগমেটিজম, মানে কিছু চোখের চারপাশে 80টা পেশি আছে, তার মধ্যে কিছু পেশিতে স্টিগমেটিজম বেশি, কিছু কম। এইটা সম্ভবত আই এম নট শিওর, বাট এটা হয়তো বা মানে কর্নিয়াল স্টিগমেটিজম, যেটা আর কি চোখের একেবারে সামনের দিক যে পর্দাটুকু আছে, ল্যাসিক করার সময় বিশেষ করে কেটে তার উপর লেজার মারে, তো ওই কর্নিয়ার শেপের কোনো একটা প্রবলেমের কারণে এরকম কর্নিয়াল স্টিগমেটিজম হয়, যেটা আসলে লেন্স থেরাপি দিয়ে বা এসবের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই এবং কোনো কাজের হবে না। অ্যান্ড পরেরটাও সম্ভবত ওই সেম কর্নিয়াল কারণে এরকম হয়। আর তারপরেরটা যেটা দেখতেছেন, দুই পাশের লাইনগুলো ক্লিয়ার, মাঝখানে একটা হচ্ছে হরিজন্টালভাবে 90 ডিগ্রি বরাবর, এইটা হবে হচ্ছে 180 ডিগ্রি বরাবর হচ্ছে অ্যাক্সিসের স্টিগমেটিজম, এই বরাবর হলো হচ্ছে 90 ডিগ্রি অ্যাক্সিসের স্টিগমেটিজম। ফর এক্সাম্পল আমি কিন্তু এটা দেখতে পাই এরকম বলতে গেলে উপর নিচে ঘোলা এবং ডানে বামে ক্লিয়ার। এবং অন্ধকার রুমের মধ্যে যেটা একটা লাইট জ্বলে, ডট লাইট, চার্জারের যেরকম ডট লাইট থাকে, ওই লাইটটা কিন্তু বড় হয়ে যায়, এবং বড় হয়ে গেলে উপর দিকের ব্লাডটার বেশি হয়, আর বড় দেখায় উপর দিকে, নিচের দিক থেকে, এবং ডাইনে বামে কিন্তু ছোট দেখায়। তো এটা কারণ হচ্ছে 180 ডিগ্রি বরাবর আমার অ্যাক্সিস। আমি আসল কথা, এই ইমেজটা আপনি হচ্ছে টেবিলের উপর রাখবেন এবং যেভাবে আপনি স্টাডি করেন সেভাবে তাকায় দেখবেন যে আসলে কোন মাসেল বেশি ব্যবহার করে, কোন মাসেল। আপনি টেবিলের উপর রাখলে হচ্ছে তো অন্য একটা অ্যাঙ্গেল দেখতেছেন, তো কোন পেশিগুলো বেশি ব্যবহার হচ্ছে, কম হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারবেন। এবং বিশেষ করে একেবারে মুখের থেকে একেবারে স্ট্রিট থাকবে বই, দেন সেটা হচ্ছে কারেন্ট, মানে এর মানে আপনার স্টিগমেটিজম একটা উন্নতি হতে পারে বা প্রিভেন্ট হতে পারে, থেমে থাকতে পারে। বাট যতদিন এরকম ভুল অ্যাক্সিসে ব্যবহার হচ্ছে, বিশেষ করে হাই মায়োপিয়া আছে, হাই লেন্স আছে, স্টিগমেটিজম প্রবলেম বাড়তেই থাকবে। অ্যান্ড এই অ্যাপটা নিয়ে আরও কিছু কথা বলি। এইটা আছে সাউথ কোরিয়ান অ্যাপ, মানে সাউথ কোরিয়ান একটা টেকনোলজি। এরা হচ্ছে একটা গ্যাজেট বানাইছে ভিশন থেরাপি দেওয়ার জন্য। অ্যান্ড এখানে ট্রেনিংয়ে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ আছে যেগুলো ভিশন থেরাপির জন্য ব্যবহার করে। ভিশন থেরাপি নিজেও একটা বড় সাবজেক্ট। আর আমি যেসব জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলি, কেউ যদি ভিশন থেরাপি নিয়ে যথেষ্ট লেখাপড়া করে, দেন সে আমার কথাগুলো আর ভালো বুঝবে। বিশেষ করে যে কোনো ডাক্তারের কাছে গেলেই ডাক্তার কিন্তু এসবের উত্তর দিতে পারবে না, সঠিক উত্তর। এবং মানে ভিশন থেরাপি নিয়ে তার আর কি যথেষ্ট স্টাডি থাকতে হবে, দেন এইসব নিয়ে কথা বলে সে আসলে কোনো কিছু বলতে পারে ভালো করে মনে হতো। অনেকে আমাকে বলে, ডাক্তাররা বলে কী বলবে, ডাক্তারের কোনো রিয়াকশান থাকবে না এসব ভিডিওর উপরে। অ্যান্ড এইগুলো টপিকগুলো অনেকটা সায়েন্টিস্টদের সাথেও অনেকটা কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়ে দাঁড়াবে, সায়েন্টিস্ট থাকলেও। অ্যান্ড এই যে এখানে যতগুলো
ইয়ে আছে এখানে মূলত সাউথ কোরিয়ান টেকনোলজি একটা গ্যাজেট বানাইছে, যে গ্যাজেট আর কি এরকম চশমার মতো বিশাল বড় একটা আর কি গগলসের মতো, এবং এই পাশ থেকে ঘুরালে ঘুরায় হচ্ছে চোখের মানে লেন্সের পাওয়ার ইকুয়ালি কমানো যায় বাড়ানো যায়, সেট করে দিতে হবে দুই চোখের মধ্যে কতটুকু ডিফারেন্স আছে, এবং ওটা ঘুরালে হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে সেম আর কি ইনমায়োপিয়ার যে টেকনিক শেখায় রিডিউস প্লাস লেন্স থেরাপি, ওইটাও জাস্ট সেম, খালি ওইটা হচ্ছে ইচ্ছা মতো আর কি চেঞ্জ করা যায়। আর এইখানে যে স্টিগমেটিজমে যে এই টাইপের ইয়েগুলো আছে এগুলো আপনারা করতে যাবেন না, বিকজ এগুলো করা শুরু করলে মাথা ব্যথা শুরু হবে এবং অন্য কিছু হবে, বিকজ যেটা হবে আপনি যেটা ফুল মানে আপনাদের যেটা আপনার স্টিগমেটিজমের প্রবলেম আছে এবং আপনি যে ফুল লেন্স ব্যবহার করতেছেন, তো যখনই আপনার চোখে কোনো পরিবর্তন আসবে আপনার ব্রেন কিন্তু সেটাকে হঠাৎ করে এত পরিবর্তন অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না, তখন মাথা ব্যথা শুরু হবে, ডাবল ভিশন শুরু হবে এবং চোখের মাসেলগুলো উইক হয়ে থাকবে। তো তখনই যদি ডাক্তারের কাছে যান ডাক্তার হাই স্টিগমেটিজম প্রেসক্রাইব করবে, বাট যেটা আসলে হাই স্টিগমেটিজম হয়নি, চোখের মাসেলগুলো উইক হয়ে গেছে, একটু অপেক্ষা করা দরকার, আপনার মাথা ব্যথা সহ্য করা দরকার, অথবা যদি সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার ড্রপ করেন দেন ফাইন মাথা ব্যথা চলে যাবে, বাট তা না করে যদি ডাক্তারের কাছে ডাক্তার আরও হাই সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার দেবে এবং বিষয়টা আরও কমপ্লিকেটিভ হয়ে যাবে। এবং এই অ্যাপসের ডিসক্রিপশনেও বলা আছে সেটা, আমি ভিডিওতে চলে যাই, আমি কোথা থেকে কোথায় চলে গেলাম আমি আসলে একটা ভিডিও বানানোর আগে অনেক ইনফরমেটিভভাবে ভিডিওটা বানানোর ইচ্ছা, এই কারণে আমি মূলত ভিডিও বানিয়ে নেই এবং আমি সময় করে ভিডিও বানাবো, এখন থেকে 3-4 মাস পরে সব সুন্দর করে সাজায় আমি পার্ট বাই পার্ট ভেঙে ভিডিও বানাবো। Well, what is myopia? Well, it's colloquially nearsightedness, and what it is biologically is a refractive defect of the eye, where when you're looking in the distance, distant objects appear blurred because the images are focused in front of the retina rather than on the retina. It's really a very common disorder, probably the most common refractive error of the eye, and it's becoming more prevalent. And severe myopia can lead to macular degeneration, cataracts, eye floaters, retinal detachment in serious cases. So it's something to তো এখানে উনি যেটা বলতেছে যে হাই মায়োপিয়া কিন্তু যে কোনো কিছু, হাই মায়োপিয়া বলতে মূলত -5 উপর বোঝায়, এবং -7 উপর যারা থাকে তাদের অনেক হাই পসিবিলিটি থাকে অনেক বেশি বিভিন্ন ধরনের চোখের প্রবলেম হওয়ার জন্য, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, মোটামুটি অন্ধ হওয়ার রোগ, আই ফ্লোটার্স, এটা আমি অনেক আগে থেকেই কম বেশি এক্সপিরিয়েন্স করছি, হাই মায়োপিয়া হওয়ার পর থেকে ফ্লোটার্স আসা শুরু করে। অ্যান্ড তো আর ল্যাসিক করলে যেটা হয় আপনার মূলত যেটা হচ্ছে যখন আপনার মায়োপিয়া চোখ, আপনার যে চোখের অ্যাক্সিয়াল লেন্থ অর্থাৎ চোখ এইটুকখানি গোলাকার চোখ, এইটা আরও লম্বাটে হয়ে যাচ্ছে, চিকুন হয়ে যাচ্ছে আরও, এবং চোখটা আরও লম্বাটে হয়ে যাচ্ছে। ভিডিওতে আমি ব্যাখ্যা করছি, আমার সব বলা লাগবে না, বাট এইটুকু বলে দিলাম। be concerned about. Now, my talk's about myopia, but some of you are farsighted and have hyperopia. It's the opposite condition. I had to focus the talk, so I chose myopia because it's more common, but a lot of the principles here, if you pay attention, apply to hyperopia as well. So, question is myopia caused genetically or is it environmental? There's evidence on both sides. For example, twin studies and parent-child studies show a higher correlation than you would get with fraternal twins or just by chance. There's a number of gene mutations that have been identified, like SCO2, which has to do with copper metabolism, which are implicated in severe myopia. And there's wide variation between different ethnic groups. So, for example, it's much higher in Asia, 70 to 90% in some countries, maybe a third of people in the US or Europe have myopia, and it's much less common in Africa. On the other side, there's a lot of environmental factors. So, for example, there's been a large increase among Aboriginal peoples, for example, Eskimos, once they were introduced to Western schooling. There's a correlation between achievement level in school or academic level and myopia, and there's some experimental demonstrations that defocus generated by close work is a cause of myopia, and we'll be getting into that in some detail. তো যেটা বললো যে এখানে কিছু জেনেটিক ফ্যাক্টর আছে, হ্যাঁ, এবং আপনার পরিবেশগত কারণে আপনার হ্যাবিটের কারণেও মায়োপিয়া হয়ে থাকে। অ্যান্ড জেনেটিক কিছু ফ্যাক্টর তো আছে, আমি যতটা ক্লোজ আপ অ্যাক্টিভিটি করছি, আমি যতটা মোবাইল চালাচ্ছি, আপনিও যদি ততটা মোবাইল চালান, হতে পারে আমার বেশি বাড়ছে আপনার কম বাড়ছে, জেনেটিক কিছু ব্যাপার আছে, এটা অনেকটা বিষয়টা এরকম
কেউ অল্প পরিশ্রমেই অনেকটা ফিট বডি বানায় ফেলে, কারো তার থেকে আরও 10 ডাবল পরিশ্রম করলেও সেই পর্যন্ত যেতে পারে না। তো কিছু জেনেটিক ফ্যাক্টর আছে। If you go back some of the early studies on myopia, there's one from Holland in the 1880s looking at military recruits, looking at the occupations of where people came from when they were coming into the army. If you looked at farmers and fishermen, it was about 2.5% prevalence of myopia. If you looked at leather workers who used their hands, coarse work, maybe about 5%. Hand workers who were doing fine work, perhaps jewelers, it jumps up to 12%. Merchants who were doing a lot of accounting work, paperwork, 15%, and advanced students, about a third. So that was some indication that there might be a relationship. একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, স্টুডেন্টদের কিন্তু সবচেয়ে বেশি হয়। And advanced students, about a third. So that was some indication that there might be a relationship between the kind of activity you're doing and the incidence of myopia. If you look more recently, myopia has really increased since 1970. All right? একটু ব্রেক করলাম। এটা হচ্ছে আপনারা নোটিস করতে পারেন, আমি যখন একটা টেক্সট পড়তেছি তখন আমি এটা কীভাবে দেখতেছি। আমি কিন্তু যথাসম্ভব নিজের চোখকে স্থির রেখে পুরো মুখকে ব্যবহার করতেছি। এটা কারণটা কি, যাতে করে যখন আমি এটা নাড়তেছি আমি চারপাশের মোশনগুলো দেখার চেষ্টা করতেছি, এই ফোনটা আশেপাশের জিনিসগুলোকে ক্রস করতেছে এবং যথাসম্ভব এই এক্সট্রা অকুলার মাসেলগুলো কম ব্যবহার করার চেষ্টা করতেছি। অ্যান্ড এই এক্সট্রা অকুলার মাসেলগুলো কিন্তু আমাদের ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ফর এক্সাম্পল, একটা ফোন যখন ধরা হয় নিচু করে তাকানো হয়, যখন একটা টেক্সট পড়া হয় সাধারণত মুখে হাত দিই এবং চোখটা দৌড়াদৌড়ি করে। কিন্তু আমি একটা জিনিস দেখছি, যখন উপরের দিকে তাকাই তখন কিন্তু আমার এক্সট্রা অকুলার মাসেলে ব্যথা করে, বিকজ আমার এক্সট্রা অকুলার মাসেলগুলো অভ্যস্ত না। এক্সট্রা অকুলার মাসেলে চোখের চারপাশে যে মাসেলগুলো থাকে পুরো আইকে ঘোরানোর জন্য, বাট যে হচ্ছে সিলিয়ারি মাসেল সেটা কিন্তু কাজ হয় না। যখন এই মুভমেন্টটা আমি দেখছি, পুরো সিলিয়ারি মাসেল অ্যাক্টিভলি নিজের লেন্সের শেপটা অ্যাক্টিভলি চেঞ্জ করতেছে ফোকাস করার জন্য প্রপারলি, যেটা হয় না। অ্যান্ড এটা ওয়ান অফ দ্য কজ মায়োপিয়া অ্যান্ড স্টিগমেটিজমের। যদিও এই ভিডিওতে এই টপিক না, এটা অন্য জায়গার টপিক, বাট তাও মাথায় আসলে বলে দিলাম। In all age groups, and what this shows here are different age groups from youth to my age, where the incidence and prevalence of myopia has almost doubled, and the gray and black show the incidence of the more severe or advanced types of myopia, where you see particularly a large change. So if you look also at Aboriginal peoples, I think a good example is Eskimos, and this was a study done by Francis Young in 1969 in Alaska. If you look at the incidence by age group, it's very interesting because in 1969 there had been a school in operation for about 30 or 40 years. So those folks who were older than 40 had not had Western education. You can see there's virtually no incidence of myopia there, whereas those who had been introduced to Western schooling had, in some cases, more than 50% incidence. Again, some evidence of an environmental factor. If you look at Germany, there was a study done just recently where people who did not complete secondary or vocational education had maybe 20, 30% or 20% myopia. Those who completed their secondary education had bumped up to maybe 35, and then those who completed university, more than half of them had myopia. And there's some geographic ভিডিওটা বোরিং লাগতে পারে, বাট শেষের দিকে কিন্তু অনেক ইনফরমেটিভ বিষয় আছে। Distribution that indicates countries where particularly in Asia, where there's more schooling. Even at young ages, like 7 to 9, we see that in Singapore, for example, 34% myopia, whereas Nepal, it's only 3%. And that compares to a modest maybe 7 or 8% in the US, again, in school children. So there's another environmental factor, which is diet, right? And there's some studies, particularly by Cordain, showing that, for example, eating a lot of carbohydrates, not surprisingly, might induce a higher incidence of myopia, and it's been tied to hyperinsulinemia
to excess carbohydrate intake, to a deficiency of fish oil and essential fatty acids, and to mineral deficiencies. Now, Cordain took the view that actually genetics were not that important because he was studying children in the islands of Vanuatu who were in school 8 hours a day, and yet they only had about 2% myopia. But, as I'll argue later, it's not genetics or environment, but I think the two come together. And if you think about it in terms of epigenetics or environment acting on the genes, it's kind of like alcoholism, right? You can have a gene for predilection to alcoholism, but if you're not exposed to alcohol, you won't have that condition. Well, there was a study done by Douglas Frederick in 2002 showing that if you had the genetic indicators for myopia and you engaged in practices, myopogenic practices like education, near work, you could get strong myopia, more than 2 diopters. Whereas if you're not predisposed and you had those habits, you might get some milder myopia. However, if you had practices that were non-myopogenic, basically either a low level of education or occupation that didn't involve a lot of near work, there was either mild or no myopia. It's a very interesting paper. So let's get into the biology. How can you explain this? বিষয়টা যেটা যে এখানে মূলত আপনি যে ক্লোজ আপ অ্যাক্টিভিটিগুলো করেন, তো এটা একটা সিগারেটের সাথে তুলনা করা যায়, এবং সিগারেট সব দিক থেকেই খারাপ, এটাকে ভালো বানানোর কোনো উপায় নেই। কিন্তু যথাসম্ভব যেটা করা যায়, সিগারেটকে আরও ভালোভাবে ফিল্টার করে আরও যত সম্ভব কম ক্ষতিকারক দিকটা আর কি নেওয়া যায়। তো বেসিক্যালি সেটার উপরেই আইডিয়া। এবং সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয়, সবাই তো ক্যান্সার আক্রান্ত হয় না, কিন্তু আপনার যদি জেনেটিক্যালি যদি থেকে থাকে ক্যান্সারে আক্রান্ত সম্ভাবনা, দেন আপনি সিগারেট খেলে অনেক দ্রুতই আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন, বা সিগারেটের প্রতি আপনার বেশি ঝোঁক থাকতে পারে যদি কিনা জেনেটিক্যালি আকর্ষণ থাকেও, that kind of thing. All right. So I think it's important to start with an understanding of how the eye focuses light. If you look at the eye, it has this lens in it, the crystalline lens, which just as in a camera can change shape to focus light on the back of the retina where you perceive the image. Now when you're looking at distant objects and most of the rays are coming in parallel, the lens is fairly flat, so there's not much focusing needed. However, when you're focusing close up, the lens actually has to expand and the lens is fairly flat, so there's not much focusing needed. However, when you're focusing close up, the lens actually has to expand and become more curved. And just like with a magnifying glass, you'll tend to be able to focus the light. Now, a healthy eye can go back and forth between those two focusing states rather easily. However, what happens in now a healthy eye can go back. রেটিনা মাথায় এতক্ষণ পরে আসছে, তো দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছেন, দূরের জিনিসের লাইট কীভাবে এসে রেটিনায় পারফেক্ট জায়গা হিট করে এবং অবজেক্টটা ঠিকমতো দেখায়। বাট অন দি আদার হ্যান্ড, ক্লোজ আপ যখন কোনো একটা বস্তু দেখা হয় তখন কিন্তু সেটা সেমভাবে রেটিনায় ফোকাস করে না। এবং উনি যেটা বলতেছিল যে একটা সাধারণ আই খুবই অভ্যস্ত থাকে দুভাবে চেঞ্জ করে অ্যাডজাস্ট করার, বাট একটা মায়োপিক আইয়ের ক্ষেত্রে কী হয় Back and forth between those two focusing states rather easily. বড় করে দেখানো দরকার, কীভাবে দেখাবো। However, what happens in myopia, it really is a process that develops in a couple of stages. So first of all, as we saw in the এখানে মূলত বলতে চাচ্ছে, আগে বলিনি, যে কীভাবে আপনার মায়োপিয়া বাড়তে বাড়তে -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 সব দিন দিন উপর দিকে উঠে যাচ্ছে, কীভাবে এটা এতটা বাড়া সম্ভব। previous diagram, you have a thinned lens when you're looking at far objects, and you have a thickened lens when you're looking at near objects. If you spend a lot of time working on the computer or reading or looking at your smartphone, after a while when you're doing near work, the lens will spasm. তো মূলত আপনি অনেকক্ষণ ধরে কাছের কাজ করতেছেন, যে চোখের যে লেন্স, আমি প্রথম ভিডিওতে দেখাইছিলাম কীভাবে, যে প্রথমে প্রবলেম হয় লেন্সের যে চারপাশে যে সিলারি মাসেলগুলো থাকে ওগুলো লকড হয়ে যায়, তো লেন্সটা ঠিক আগের পর্যায়ে ফেরত যেতে পারে না। যখন এই তো চোখ এই যে রেটিনা এই জায়গায় পড়া দরকার, কিন্তু আলোটা এই জায়গায় এসে পড়তেছে, তো এটার সমাধান কী দেয়? একটা চশমা পরা।
চশমা পরলে এই লাইটটা ঠিক একদম জায়গা মতো আমার রেটিনায় যেয়ে পড়বে। কিন্তু এই জায়গায় কাহিনী শেষ না। যখন আপনি আবার কাছের কাছে এঙ্গেজড হয়ে যাচ্ছেন, এবার লাইটটা হচ্ছে ঠিক রেটিনায় বা রেটিনায় সামান্য একটু পিছনে পড়তেছে, এবং ঠিক এটা যখন হচ্ছে তখন এই চোখের যে ইয়েটা আমি আগেই বলতেছিলাম, চোখের যে অক্ষিগোলকের যে লেন্থ, এক্সিয়াল লেন্থ, এটা বেড়ে যায়। বেড়ে গেলে কী হবে, তখন এই লেন্সটা আবার ফোকাস করতে পারছে না। তখন হচ্ছে যেটাকে বলে লেন্স ইনডিউস মায়োপিয়া, এবং আগেরটাকে বলে সুডো মায়োপিয়া। যখন আপনার অক্ষিগুলোকে বেসাধ্য বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা সমাধান হচ্ছে চশমা। এবং ল্যাসিক সার্জারি করলে কিন্তু আপনার জাস্ট এই লেন্সের যে সিলারি বডিগুলো সেগুলো আর কি স্প্যাজমগুলো ছাড়াই দেয়, কিন্তু আপনার যে অক্ষিগুলোকে যে ব্যাসার্ধ বেড়ে গেছে এটা কিন্তু কোনোভাবে রিভার্স করা যায় না। তো আপনি যাই করেন না কেন, আপনার যে বড় বড় ডিজিজ হওয়ার, বড় বড় যে প্রবলেম হওয়ার যে পসিবিলিটি আছে, সেগুলো কিন্তু কোনোভাবেই দূর হচ্ছে না ল্যাসিক সার্জারি করেও। And it will be much harder for it to thin out again when you look in the distance. So now when you look in the distance, rather than focusing on the retina, you're focusing in front of the retina and you perceive a blurred image. So this can be transient, and this is what happens when you might be in grade school. But if you're doing a lot of near work or you're looking at your smartphone all the time, that spasm becomes more permanent. And so you go to the optician. যেখানে বলতেছে এটা প্রথমে একটা সুডো মায়োপিয়া হয়, দেন লেন্স ইনডিউস মায়োপিয়া হয়। এই একই প্রসেস বারবার রিপিট করে। আপনি নতুন গ্লাস নেন, অ্যাক্সিয়াল লেন্স বেড়ে যায়, আপনি লেন্স নেন, আবার জায়গা মতো ফোকাস করে, আবার অ্যাক্সিয়াল লেন্স বেড়ে যায়, নতুন গ্লাস নেন, আবার অ্যাক্সিয়াল লেন্স বেড়ে যায়। এই করতে করতে রিপিট হতে হতে আপনার 1 2 3 4, এবং প্রথম দিকে যতটা না বাড়া সহজ থাকে, আপনি আবার লেন্স ইউজ করা শুরু করলে সেটা আরও দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। এবং এইটা ন্যাচারালি রিভার্স করা সম্ভব বা সম্ভব না হোক, আপনারা যাই মানেন, আপনার এই প্রবলেম কিন্তু ন্যাচারাল ছাড়া কোনোভাবে ফিক্সড হওয়া সম্ভব না, কোনো সার্জারি সেটা করতে পারে না। Optometrist, and they fit you with minus lenses, which are convex lenses. And when you put those in front of the eye, it sort of has the effect of making it look as if you're seeing things in focus when you're looking in the distance, and all is well. However, there's a problem here, because that distance correction now causes focusing behind the retina when you're looking up close. And this induces a very interesting process, and I'll get into the biology of it, whereby the eye elongates and the axis of the eye gets longer. All right? And it has to do with a biological mechanism having to do with defocus. Now, when the eye elongates, all of a sudden, the eye is longer. This is fine when you're doing near work, where you're spending most of the time. However, you get the same problem as you did with pseudomyopia, in that you're now focusing in front of the retina, and those images are out of focus. So what do? You go back to the optician and get a stronger prescription. And the process repeats itself over and over and over again. And this was my experience, where I had to get stronger and stronger prescriptions in order to see in focus. So there's a theory called the incremental retinal defocus theory. And this was developed by Hung and Chiafreda, and there's some very interesting recent data in humans showing that if you actually fit a person with a minus lens, right, the axis of the eye will grow. And here, in just the course of an hour, the length of the eye is increased by more than 5 millimeters, which is significant because the eye is only 25 millimeters long. On the other hand, if you put a plus lens in front of the eye, over the course of an hour, it will shrink, right, by about 10 millimeters. And if you just put a neutral lens on, there's no change. Now, this is a study in humans. This is very recent. A lot of the older data was in primates and in chicks. But this is exciting because they now have tools using a photometer where they can actually measure the length of the eye when you're focusing. And this is, I think, pretty interesting proof of what's going on. তো যেটা বললো, আগে হচ্ছে মানুষ শুধু ধারণাই করতো যে অ্যাক্সিয়াল লেন্সটা মনে হয় বেড়ে যায় বা কমে যায় প্লাস মাইনাস লেন্সে ব্যবহার করে। বাট এই যে ফটোমিটার নামে যে নতুন টেকনোলজি আসছে, যে নতুন প্রযুক্তিটা পাইছে, সেটা দিয়ে মানুষের বেশ কিছু পেশেন্টের হচ্ছে আর কি এরকম রিসার্চ করে বের করছে যে প্লাস লেন্স করলে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সিয়াল লেন্থে পরিবর্তন হয়, বাড়ে কমে। প্লাস বা মাইনাস ইউজ করলে অ্যাকচুয়ালি আর কি বাড়ে বা কমে। মাইনাস ইউজ করলে বাড়ে এদিক দিয়ে, এবং লেন্থ কমে হচ্ছে প্লাস ইউজ করলে।
এবং এই যে লেন্থটা বাড়ছে এটা কিন্তু খুবই খারাপ। আপনার যে ভিতরে যে জেলটা আছে, জেলের উপর কিন্তু চাপ ক্রিয়েট হচ্ছে, যার কারণে জেলটা ভাঙা শুরু করতে পারে, যার জন্য ফ্লোটার্স আসতে পারে এবং রেটিনা যেটা আর কি চাপের কারণে যেটা হয় রেটিনা আর কি ফুটো হয়ে যেতে পারে, যেটাকে আর কি রেটিনার ডিটাচমেন্ট বলে। বিভিন্ন লেজার সার্জারি করে হচ্ছে ইয়ে করে। ফ্লোটার্সে কিন্তু কোনো ট্রিটমেন্ট থাকে না, ফ্লোটার্সের জন্য হচ্ছে সার্জারি করে, যেটা মূলত চোখের ভিতর দিয়ে লেজার মেরে হচ্ছে ওগুলোকে আর কি ভাঙার চেষ্টা করে, বা লেজার যদি কখনো রেটিনে হিট করে তাতে চোখ গেল। আবার অনেক সার্জারি আছে যে ওই ভিতরে যে জেলটাকে আছে ইঞ্জেকশন দিয়ে পুরো সাক করে বের করে দেন সেটাতে গ্যাস বা কৃত্রিম অয়েল ভরে দেয় আর কি, যেটা সাধারণত করে না। খুব এক্সট্রিম মাপে ফ্লোটাস যাদের হয় তাদের, এবং রেয়ার কেস যাদের অলরেডি ফ্লোটাস আছে খুব টেনশন করার কিছু নাই। বাট অবশ্যই যদি হঠাৎ করে নতুন ফ্লোটাস এক্সপিরিয়েন্স করে ডেফিনেটলি ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত, কারণ এটা এখন বিপজ্জনক সংকেত হতে পারে যে কোনো একটা কিছু হওয়ার। What's actually happening is that when you're fitting the eye with this lens and you're focusing behind the retina, there's a process by which there's a growth of scleral tissue, and the scleral tissue grows in response to some neuromodulators that are secreted when there's a defocus. It's actually quite interesting. It's been experimentally demonstrated. So these neuromodulators increase the elasticity of the scleral tissue and allow the eye to elongate. The same process, by the way, can happen in hyperopia, where you're focusing in the other direction, and you can cause the eye to become shorter. So let's see if we can put this into practice. Can we take this learning and turn it into actually a method for reversing myopia? I mean, there you saw an experimental demonstration how actually putting a lens in front of the eye can change its shape. So in this regard, I'd like to touch on a key principle that I write about in my blog, Getting Stronger, and that is hormesis. Hormesis is a beneficial response of an organism to a low-dose stressor that's otherwise detrimental or lethal at high doses. And it works by activating various defense or repair mechanisms. And there's a lot of examples you might be familiar with, for example, exercise and immunization, calorie restriction, exposure to hot or cold. These provoke an adaptive response. UV radiation, phytonutrients, formation calluses. If you play the guitar, go barefoot, you get the growth of skin there. And I will argue that active focusing is also analogous to exercise in this respect. এখানে যেটা বললো অনেকগুলো বিষয় আসলে ডিপেন্ড করে আপনার চোখের পাওয়ার এক্স্যাক্টলি আজকে কত সেটা মাপার জন্য। ফর এক্সাম্পল, একটা দিন আপনি খুবই ফার্স্ট্রেটেড ডিপ্রেশনে ভুগতেছেন, ঠিকমতো খাবারও খান নাই, অ্যান্ড এরকম দিনে যদি আই টেস্ট করে ডাক্তার অবশ্যই যা দরকার তার থেকে আর হায়ার প্রেসক্রিপশন ইউজ করবে। আপনি সারাদিন ক্লোজ আপ অ্যাক্টিভিটি করে কাটাইছেন, বই পড়তে গেছেন ডাক্তারখানা পর্যন্ত চোখের, অ্যান্ড দেন মাপছেন, অবশ্যই আরও হায়ার প্রেসক্রিপশন আসবে। অন দি আদার হ্যান্ড, যদি আপনি চোখ যদি একেবারে কেবল ঘুম থেকে উঠছে ফ্রেশ থাকে, ঠিক মতো নাস্তা খাচ্ছেন, হেলদি খাবার খাইছেন ওই দিনকারেই আর কি, এবং মন ভালো আছে, অনেক ডিস্টেন্স ভিশন আসছে, দিনটাও আলো, ডাক্তারখানার চারপাশে যথেষ্ট আলো আছে, কৃত্রিম আলো না, দেন মোটামুটি আপনার একদিনের মধ্যে দেখবেন 0.75 ডিফারেন্স থাকবে। আপনি আজকে এক ডাক্তারখানাতে মাপালেন একরকম, দুদিন পর আরেক ডাক্তারখানা আরেক রকম আসবে, সকালে একরকম, রাতে একরকম, সন্ধ্যা একরকম, পরের দিন একরকম। তো আমার সাজেশন, যদি 10টা ডাক্তার দেখায়, যে ডাক্তার সবচেয়ে কম সাজেস্ট করে তারটাই করতে, মানে তারটাই আর কি নিতে, যে ডাক্তার সবচেয়ে কম প্রেসক্রাইব করছে তারটাই সবচেয়ে বেস্ট প্রেসক্রিপশন। Exercise, particularly weightlifting, is a great example of hormesis, right? If you're lifting heavy objects, you're causing these micro tears. আরও কিছু বলেনি কথাবার্তা, যেটা হচ্ছে যেসব ডাক্তারখানায় আর কি মূলত লেন্স সেল করে না, বা বিশেষ করে অপটোমেট্রিস্ট বলতে যারা হচ্ছে চোখের চশমা দোকানে যারা বসে থাকে, তারা যেটা মেজার করে, তারা কিন্তু যথাসম্ভব বাড়ায় দেওয়ার চেষ্টা করবে। আপনি যত বাড়ায় দেবে আপনি ক্লিয়ার দেখতে পারবেন, আপনিও খুশি, দোকানদারও খুশি, দোকানদারও বেশি টাকা পাবে, লং টার্মে আপনার ক্ষতি হবে। বাট যেসব ডাক্তার আর কি ক্লিনিক্যাল প্রফেশনাল, তারা কিন্তু একটু কমায় দেওয়ার চেষ্টা করে, কারণ জানে ওভার প্রেসক্রিপশন করে কোনো লাভ হয় না কখনোই। Microtrauma to the muscle, and you get a super compensation as a result. As long as you don't overdo it, your muscles will grow back stronger. The key is you've got to do training optimally by working at the edge of failure.
If you overtrain, you'll damage the muscle. If you undertrain, you don't get a response. And this is sometimes called the specific adaptation to imposed demand, or the SAID principle. So how can we apply this to reversing myopia? তো অতিরিক্ত যদি করেন, আমি আরও কিছু বলি। যারা হচ্ছে এরকম প্লাস লেন্স থেরাপি নিতে চায় না, যারা প্লাস লেন্স নিতে চায় না, তাদের জন্য আমি কিছু টিপস দিই। আপনি যেটা করতে পারেন, দাঁড়ায় দাঁড়ায় বই পড়তে পারেন। খুব বই পড়ার দরকার হলে মাঝে মাঝে প্রতি 20 মিনিট অন্তর অন্তর ব্রেক নেবেন। এটা তো সবার ক্ষেত্রে মাস্ট বি প্রযোজ্য। দূরের জিনিসের প্রতি অ্যাক্টিভ ফোকাস করা। এবং আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, একটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল একটা পেন, আমি যদি পেনটা যদি রাখি, একটা টাইমে আমি যখন টেক্সটটা পড়তেছি, ডান চোখ ঢেকে দেবে, বা চোখ একসময় পড়তে পড়তে ঢেকে দেবে। এতে করে যেটা হবে, ডান চোখ যখন ঢেকে দেবে, বা চোখ অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, যে বা চোখ বলবে এর সমান কেন দেখতে পাই না, আবার এর টাইমে বলবে এর সমান কেন আমি এটা দেখতে পাই না। তো এটা আমি জানি না যাদের ফুল প্রেসক্রিপশন আছে তাদের ক্ষেত্রে কতটা কাজের হবে ক্লোজ ডিস্টেন্সের কারণে, কারণ আপনার ফোকাসটা বলছে ঠিক রেটিনার উপরে বা রেটিনার পিছনে। তো এটা মোটেও ভালো আইডিয়া না সেক্ষেত্রে। কিন্তু দূরের জিনিসের প্রতি তাকায় তখন করতেই পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় না কাছের জিনিসের উপর করা উচিত যারা প্লাস লেন্স নেয়নি। বা এটাই আর কি, বই যথাসম্ভব দূরে রেখে পড়েন, সেম ইফেক্টিভ কাজ করবে। বাট কতদিন সম্ভব? অ্যান্ড আমি বলতেছি না যে করে নেন, প্রপার স্টাডি করেন, প্রপারলি জানেন, দেন কোনো স্টেপ নেন। বিকজ আপনি যা করবেন তার জন্য আমি রেসপন্সিবল না, সব কিছুর জন্য আপনি রেসপন্সিবল, কেউ আপনাকে সাথে করতে বলে না এইসব। But first, imagine that you walked into a gym and you wanted to get stronger, and you applied the same model that an optometrist did. Now, you go into the eye doctor, and what they're giving you when they give you a pair of glasses or lenses is essentially a crutch, right? You want to have immediate satisfaction and see things crystal clarity right away. You don't want to do any work. Well, if you went into the gym and instead of working out, they said, here, we're going to put an exoskeleton on you. And this is not a joke. There's a defense contractor who's actually proposing this for soldiers who have to go on long, hikes and training missions, that you would wear this exoskeleton, and as you move, that would amplify your muscular strength and it would make life easier. What do you think would happen if you wore this exoskeleton all the time, right? Probably the same thing that happens to astronauts in space. Their muscles atrophy, they get weaker, and when they take off the exoskeleton, the problem's even worse. Well, my argument is this is exactly what you're doing when you're wearing glasses. You're weakening your eyes. So, উনি বললো যে আপনি যদি শুধু হেঁটে যান তাহলে কি আপনার বেশি পরিশ্রম হবে, নাকি পিঠের উপর 10টা বস্তা নিয়ে যদি হাঁটেন তাহলে আপনার মাসেল খুব বেশি ট্রেন হবে? সেম টু আই, প্লাস লেন্স ভাবেই কাজ করবে চোখের উপর। let's talk about then how we can apply hormesis to make your eyes become less myopic. Well, there's a few techniques. First of all, there's print pushing and plus lenses, which you use while you're reading. Secondly, প্রিন্ট পুশ, এটা যে প্রিন্ট পুশ, এটা হচ্ছে একটা পুল বলে। পুশ হচ্ছে আপনি জাস্ট মোবাইলটাকে নিতে দূরে ফেলেন, এটা হচ্ছে প্রিন্ট পুশ। অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে কি জানি, পুল বলে, যেটা কি মানে আপনি নিচে একটু সরে গেলেন, জাস্ট চোখের মাসেলগুলোকে আর কি আবার হচ্ছে। আমি বলবো যে আপনি লেখাপড়া করতেছেন, জাস্ট নর্মালি ন্যাচারালি করতে লাগে হালকা, যেন মনোযোগ দিয়ে পড়তেছেন, মাসেলগুলো বারবার হচ্ছে, ওদিকে খেয়াল দেওয়া লাগবে না, অ্যাজিউম করেন। বাট অ্যাগেইন আমি জানি না যারা ফুল কারেকশন পড়ে তাদের উপর কতটা কার্যকরী, বিকজ আলো রেটিনায় পড়ছে বা রেটিনার পিছনে পড়তেছে। কারণ আমার একটু মনে হচ্ছে যে হিতে বিপরীতও হইতে পারে, কিন্তু প্লাস লেন্সের ক্ষেত্রে এটা কোনো হবে না ওরকমটা। প্লাস লেন্সের ক্ষেত্রে সামনে পড়তেছে লাইট, একটু পিছনে প্র্যাকটিস হচ্ছে, বাট পিছনে আগে পড়লে তো অপোজিটটা হয়ে গেল। For distance, there's the use of progressively weaker lenses or fusion of ghosted images, which I'll talk about. So, you first have to understand how myopic you are, and the best way of doing this is to use a Snellen chart. You're all familiar with this if you've gone to the DMV or if you've gone to the eye doctor. It's a series of letters with different lines, and you stand 20 feet back and see how far down you can read. So if you could read down to line 4 there, or let's say line 5, the PEC-FD, you would have 20/40 Snellen score, which means you can see at 20 feet what a normal person can see at 40 feet. And if you can only read the E at the top, well, then you've got a problem. But
If you translate that into the prescription you'll get, so if you look at that 20-40 person, they might get a prescription that's about 0.75 diopters, which means they could see normal-sized text about 52 inches in front of them without glasses. Right? So you first have to know your strength. Now, here's where... আরেকটা টিপস, প্রতিদিন সকালে উঠে প্রথম 10-15 মিনিট চশমা পরবেন না, রাতে ঘুমানোর আগে চশমা কোথাও দূরে সরিয়ে রাখেন। অ্যান্ড সকালে ওঠার পর 10-15 মিনিট আপনার চোখ কিন্তু অনেক ডিফারেন্টভাবে কাজ করবে, অনেক অ্যাক্টিভভাবে, জাস্ট ব্লাডটাকে ক্লিয়ার করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। এবং ওই 10-15 মিনিটে আপনি হচ্ছে সেন্টিমিটার মেজারমেন্ট করে নেবে। যাদের হাই মায়োপিয়া আছে, মোর দ্যান 5 ডায়োপ্টার, তাদের জন্য রেজাল্ট অ্যাকুরেট আসবে না, বাট সেন্টিমিটার মেজারমেন্ট করবেন প্রতিদিন সকালে, ডাচক কত, বাচক কত, এবং দেখবেন যে আজকে এত আছে, কালকে এত আছে, কতটা উন্নতি হচ্ছে বা অবনতি হচ্ছে, কী কী কারণে, আমি কী করছিলাম গতকালকে, কী করা উচিত। আর এবং ওই 15 মিনিট 20 মিনিট পরে যখন আপনি লেন্সটা চোখে দেবেন, আপনার সে সময় যে ভিশনটা পাবেন, যে পাওয়ারফুল স্ট্রং ভিশন, ওটা সারাদিনে পাবেন না। অবশ্যই ঘরে একটা স্যালেন চার্ট রাখবেন দূরে, যেটা ডাক্তার আর কি আই টেস্টের জন্য ব্যবহার করে, যাতে আপনার বর্তমান অবস্থা বুঝতে পারেন। এবং লেখাপড়ার সময় দূরে থাকলে পড়তে পড়তে একবার করে ফোকাস করবেন, ওই ব্লিঙ্ক করে ব্লাডটাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবেন। এটাই where the interesting thing comes in. If you really want to work on reversing your myopia, you have to read without glasses. If you have, so I'd like to distinguish 3 different distances. And this is my daughter acting as a model here in front of the computer. So you're sitting at the computer or a book and you're reading. Take off your glasses now if you wear them and hold some printed matter in front of you, right? Hold it at a distance where you can see things just in focus. Pull it in. That's D1. That's what I call the edge. আমি আরও কিছু প্রবলেম এখানে অ্যাড্রেস করি। উনি যেটা বলতেছে পুশ অ্যান্ড পুল করতে, এই যে D1 হচ্ছে যে পারফেক্টলি দেখতে পাচ্ছেন, D2 হচ্ছে হালকা ব্লার, আর D3 হচ্ছে মারাত্মক ব্লার, যেটা কখনোই দেখা দরকার নেই। আই স্ট্রেন হবে, আই ফ্যাটিক হবে। আই ফ্যাটিক বলতে ধরেন আমার অনেকবার ফেস করছি, চোখের থেকে আমি ধরেন অনেক টাইপিং করতেছি কম্পিউটারে, কোনো একটা প্রজেক্টে প্রচুর টাইপ করতে 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 করতে, বিশেষ করে আমি আগে ওপেন সোর্স বিভিন্ন প্রজেক্ট করতাম, লিনাক্স স্ক্রিপ্টিং, ব্যাশ স্ক্রিপ্টিং, বিভিন্ন ধরনের ওপেন সোর্স প্রজেক্ট বানানোর অনেক আগ্রহ ছিল। যেটা হয়, টাইপিং করতে করতে, কোড টাইপিং করতে 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 একসময় এই মাসেলগুলো ইনজোর্ড হয়ে যায়, দেন এই মাসেলগুলো কাজ করা বন্ধ করে দেয়, আঙুলগুলো আর নড়তে পারে না। এবং সলিউশন একটাই, রেস্ট দিতে হবে, সেই পরিমাণ শক্তি আবার ফেরত হবে পেশিগুলো, দেন কাজ করবে। সেম জিনিস চোখের সিলারি মাসেল ক্ষেত্রে হয়, অতিরিক্ত যদি করতে থাকেন দেন হচ্ছে মাসেলগুলো এরকম আর কি ফ্যাটিক হয়ে যাবে, দেন পেইন হতে পারে। পেইন হলে কি স্টপ, 2 দিন রেস্ট, 1 দিন রেস্ট, তারপর আবার। বিশেষ করে প্রথম বেশি হইতে পারে, যেহেতু জিম করা নেই, হঠাৎ করে জিম করলে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। এবং আরেকটা জিনিস ইনি কিন্তু বলে নাই যে চশমা ছাড়া করতেছে এই লোক আপনার যদি -3-4 থেকে মোটো এটা এরভাবে করাটা ভালো আইডিয়া হবে না, চোখের সামনে নেই, বিকজ -7 বলতে ঠিক এরকম করা লাগবে একদম চোখের সামনে থেকে, যেটা মোটেও ভালো আইডিয়া না। Focus. তার জন্য হচ্ছে ওইরকম কিছু রিডিউস প্রেসক্রিপশন বা আপনার ফুল প্রেসক্রিপশনে যথাসম্ভব খাতা দূরে রেখে তারপর ফোকাস করার চেষ্টা বা দাঁড়াই করা, আমি যেটা বলতেছিলাম, ওগুলো অনেক বেশি ভালো আইডিয়া হবে। বা এক চোখ ঢেকে রাখবেন, এক চোখ ঢেকে রাখলে কিন্তু অনেকটা ক্ষমতা কমে যায়, 2 চোখ মিলে অনেক ক্ষমতা আসে, এক চোখে কিন্তু অত ক্ষমতা থাকে না। Push it out just a little bit further until it just starts to blur. You just see that beginning of blur, and that's what I call the edge of blur, and that is D2. Push it back a little further away, and it starts to become indistinct. That's too far. That's the edge of readability. Well, this is analogous to when you go into the gym choosing the proper weight, right? You want to pick that weight that's putting you right at the edge of discomfort. And what you want to do is, if you're, go here, is move back and forth between D1 and D2 while you're reading, and just keep pushing it a little bit, and you'll feel that it's a little bit discomfort, a little bit uncomfortable, but never painful and never difficult. And so you'll be reading between D1 and D2. And do this for about 2 to 4 hours every day. Take a break every 15 to 30 minutes or so. And eventually what you'll find is you can increase D1 and D2. You can push it a little bit further away. Maybe the second day you get another inch away, all right?
অবশ্যই সানলাইটে স্টাডি করবেন। সূর্যের আলো আলাদা স্পেশাল ব্যাপার আছে। সানগ্লাস মোটেও ভালো জিনিস না, যদি কিনা সূর্য যদি 3-4 ঘন্টা ডেইলি তার বেশি থাকার প্রয়োজন হয়, দেন সানগ্লাস বা আপনার জন্য বিভিন্ন মেডিকেল কন্ডিশন থাকে, সেটা আলাদা বিষয়। Keep doing this. You'll be surprised actually by how quickly it works. Once you get to 20 inches away, if you can see that, you're in great shape. Now you need to use plus lenses, right? So if your myopia is strong, you don't need to use anything. But if your myopia starts to get weaker, now you use plus lenses. So here's what you do if your correction is a little bit weaker. If you have a correction of like less than -2 diopters, you go into the pharmacy and you'll see these racks with readers, and you might try on the +1 or the +1.25 or the +1.5. Pick a pair so that you can read comfortably at 15 to 20 inches. So now you're actually starting to handicap yourself. This is like going for a run carrying weights, right? You're going to get stronger faster this way. You might buy several pairs, and as you get stronger and stronger, you might be up to a +2. Now you're going to find that as you look at the distance, everything is starting to get clear, and that's pretty exciting. Keep going, and keep testing your Snellen, every week to see if you can read further and further down on those lines. Okay, what do you do when you're not reading? Say you're going for a walk, watching TV, you're sitting in a room like this, and you want to improve. Maybe you're riding as a passenger in a car. I wouldn't advise this when you're driving. All right? So what you do there is you get weaker lenses. So let's suppose your prescription is for a -3, right? So get a -2.5. Now maybe your optometrist is cooperative and will do that for you. But if not, go to online, go to zennyoptical.com, put in your prescription, and you have here some frames, about $7, and with the lenses it might cost $20. Order yourselves a few pairs of progressively weaker. So if you're at -3, get a -2.5, get a -2, get a -1.5, and then as you get better and better, move down to the weaker lenses. Okay, now I'm going to talk about a technique which is really fun and very playful, in the spirit of Daryl Edwards. And this is a real story. How did I actually discover this technique? Well, I was vacationing, and I left my glasses at home on the other side of the U.S. So I was without glasses. তো আমি যেটা একটু বলিনি, এই লোক হচ্ছে গ্লাস ছাড়া হচ্ছে আরেক প্রান্তে চলে গেছে ইউএসএ, এবং তার এখন চশমা ছিল না। তো সে হচ্ছে সামহাউ অ্যাক্টিভ ফোকাসকে ডিসকভার করে ফেলছে। সে অ্যাক্টিভ ফোকাস প্র্যাকটিস করছে, অ্যান্ড দেন সাডেনলি এই যে গোস্ট ইমেজ আসা শুরু করছে। অর্থাৎ একটা রিয়েল ইমেজ, আমার এই একটা রিয়েল হাত, এখানে আরও একটা নকল হাত চলে আসছে, মানে অনেকটা এরকম। যখনই সে অ্যাক্টিভ ফোকাস করার চেষ্টা করতেছে, আবার এক হয়ে যাচ্ছে। ইনফ্যাক্ট সামটাইম আমিও দেখি, সাপোজ এই পেনটা আমি ধরছি, বিকজ আমার 180 ডিগ্রি বরাবর অ্যাক্সিস, তো ডাবল ভিশন, এই একটা পেনের উপর আরও একটা পেন আছে, এরকমটা দেখা যায় দূরে থাকলে অবশ্যই, ওই যে যেরকম একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে। এবং এই পেনটা যদি এভাবে ধরি, এটা উপর দিক দিয়ে আরও বড়ো হয়ে গেছে, বা ইনফ্যাক্ট আঙ্গুলও 4টা আছে, এখানে 8টা আঙ্গুল বা আঙ্গুল বড়ো হয়ে গেছে। সেম টু সেম আপনার সামনে যদি কোনো মানুষ থাকে, সেই মানুষটা ওরকম বড়ো হয়ে যাবে, এরকম ইয়ে হয়ে যাবে। বিশেষ করে যাদের হাই সিলিন্ড্রিক্যাল আছে, তারা আরও বেশি এক্সপিরিয়েন্স করবে। বাট এটা উইথ টাইম, এটা মূলত আপনার চোখের কোনো চেঞ্জ আসলে যে ভিজুয়াল যে কর্টেক্স আছে ব্রেনে, সেটা অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না, বুঝতে পারতেছে না, বিকজ চোখ একরকম ইনফরমেশন পাঠাচ্ছে, ব্রেন সেটাকে প্রসেস করতে পারতেছে না। বাট এই রকম ডাবল ভিশন চলাকালীন সিচুয়েশনে ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে না, বিকজ এটা হচ্ছে ডাক্তার স্টিগমেটিজম ধরে আর হাই সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার দেবে। অপেক্ষা করতে হবে 1 সপ্তাহ কারো ক্ষেত্রে, 1 মাস কারো ক্ষেত্রে, কখনোই দুইটা জিনিস এক হয়ে যাবে এবং আলাদা হবে না। Glasses for 2 weeks, and at first I was very frustrated. I brought some good books to read, and my eyes were all blurry. So I went for a walk. I said, okay, I'm just going to see what I can do without glasses. What I noticed is that when I looked in the distance, particularly at objects that edge building or overhead telephone wires, that I could see a crisp image, and then I saw next to that a very faint secondary image. And this is sometimes called diplopia or double vision.
It's not a serious problem unless it's in a single eye, which then you should see your eye doctor. But generally, it's just a refractive issue. When your eyes have mild myopia, not very strong myopia, you'll see these two images. Sometimes you'll see more than two. And it's really just a refractive phenomenon. But it's actually quite useful, because the more you stare at this, you'll find that one of those two images is darker than the other, right? And as you keep staring, you'll find that one gets darker and the other gets lighter and fainter, and eventually it fuses. And this was a very exciting discovery for me, that by looking at distant... আমি আরও কিছু কথা বলি, যারা স্টিগমেটিজম আছে এখানে স্টিগমেটিজমের কিছু বিষয় আর একটু বলি। অতিরিক্ত মানে যদি অতিরিক্ত চোখের উপরে স্ট্রেইন দেওয়া হয়, যদি কিনা আমি ওই যে প্রথমে একটা ইমেজ দেখাচ্ছিলাম, অ্যান্ড স্টিগমেটিজম কিন্তু আরও কিছু ভেরিয়েন্টের আছে, ইনফ্যাক্ট অনেক ভেরিয়েন্ট আছে, আমি ওগুলো নিয়ে কথা বলতেছি না। ইররেগুলার স্টিগমেটিজম বলেও কিন্তু কিছু আছে। আপনার চোখের চারপাশে 80টা মাসেল আছে এবং এরকম মোট 80টা আর কি আছে। তার মধ্যে কোনো একটা মাসেল অতিরিক্ত উইক আর কি, এরকম যদি হয় সেটাকে ইররেগুলার স্টিগমেটিজম। ধরেন এই বরাবর এবং এই বরাবর দুটোটা মাসেল উইক, সেক্ষেত্রে কী করা? সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের যে সিলিন্ড্রিক্যাল অ্যাক্সিস সেটাতে এরকম উপরে পাওয়ার নিচে পাওয়ার, বা এরকম ঘুরেও পাওয়ার দেবে উপরে নিচে যে কোনো ডিগ্রিতে। বাট ওটার ক্ষেত্রে কি এই বরাবরও আছে সমস্যা, এই বরাবর একটা সমস্যা আছে, এই বরাবর একটা সমস্যা আছে, কমপ্লিকেটেড। objects, particularly with high contrast, I could start যদি হাই স্টিগমেটিজম থাকে, দেন স্টিগমেটিজম নিয়ে অনেক রিসার্চ করতে বলবো using the images. So this was my method for active focusing and looking in the distance, and the plus lenses for working at the computer. Okay, so there's some key questions here. Does the method really work? How much time should I spend each day doing this? How long before my vision improves? And is this the same as the Bates method? Well, a couple facts. First of all, it worked for me and for really dozens of others, and I write a blog, gettingstronger.org. It's had over 1.3 million views. There's two posts in particular that I encourage you to look at that have to do with vision improvement. One of them is called Improve Vision and Throw Away Your Glasses. And then I have a forum where there's a thread called Eyesight Without Glasses, and these have over 100,000 views. And also, I'll show you some slides with references at the end of the talk, and they'll be on my website if you're skeptical or if you want to follow up on the science behind this. How much time should you spend at it? First of all, you got to have the right mindset. These are not exercises that you do like going to the gym. These are activities you integrate into your daily activity while you're working at the computer, while you're at work every day, or while you're going for walks. Spend at least 2 to 4 hours print pushing without plus lenses if you have if you have strong myopia, and with plus lenses if you have mild myopia. And take breaks. It's very important. Don't sit there looking at the screen all the time. If you have strong myopia, and with plus lenses if you have mild myopia. And take breaks. It's very important. Don't sit there looking at the screen all the time. Look in the distance, look up close. Look near, look far. Key point, again, it should feel awkward, but never painful. If you do get red eye or strain, stop. Take a few days off, try it again. Does this take to work? That's the other question I always get. Again, be patient. It took years for your eyes to get into this condition. It's not going to change overnight. How do you approach exercise, going to the gym and diet? You don't expect immediate results. You've got to work at this. However, keep in mind that you're going to see clearly, and that's going to be exciting. The one thing I have to say here is that this was the most exciting thing for me, to be able to take off my glasses and see everything in crisp detail, to see expressions, to see the leaves on trees, fine little branches, to see little patterns in the sky that I'd never seen before. If that doesn't motivate you, I don't know what can. It's just incredibly liberating to be free of your glasses and not to have contact lenses.
So typically, most people see some improvements within a few weeks, and the rate of improvement is generally faster in the beginning. It's common to see a sudden improvement and then no change for a while, and then a sudden improvement. That's the way it works with going to the gym, right, or losing weight. It's not a steady line. But again, the excitement comes at the end when you don't need glasses anymore. Is this the same as the Bates method? Well, not really. Bates had a theory that you need to relax the eye, and he had a faulty idea of physiology. He thought that focusing the eye's muscles had to do with muscles that surrounded the eye tensing or relaxing, and that you were actually changing the shape of the eye. We now know that's not the case. It's the ciliary muscles and the crystal changing the shape of the crystalline lens. I mean, he was probably right about eye strain and সিলারি বডিকে কিন্তু রিল্যাক্স করার দরকার আছে, কিন্তু এক্সট্রা অকুলার মাসেল না। এক্সট্রা অকুলার মাসেল যেটা আমাদের চোখের মানে উপর নিচ ডানে বামে করতে আমাদের সাহায্য করে, এই মাসেল বেইটস ধারণা করছিল এই এক্সট্রা অকুলার মাসেলগুলো হচ্ছে মূলত আইবলকে লম্বা করে, বাট যেটা আসলে ভুল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এবং তার বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা অকুলার মাসেল যে এক্সারসাইজগুলো সেগুলো অনেক ভয়ানক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে কিছু কিছু ইয়েতে, এখান থেকে 200 বছর আগে যে রিসার্চ আর কি হয়েছে। বাট তাও 200 বছর আগে ডাক্তার উইলিয়াম বেটস এত বড় একটা জিনিস তুলে ধরছে, তো অনেক সম্মানের বিষয়, অনেক বড় বিষয়, এবং এখনও তাকে হচ্ছে আই কমিউনিটি এখনও মনে রাখে। the fact that you need to relax. However, he only addressed really half the problem, which is what I called pseudomyopia, right? That initial period. এখন থেকে 200 বছর আগে স্কিন ছিল না, মানুষের কাছের জিনিস দেখার প্রতি তো আসক্তি ছিল না, তো তখনকার মায়োপিয়া সম্ভবত -2, 3 হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে বেইটস ম্যাথের অনুযায়ী গ্লাসেস বাদ দিয়ে ডিরেক্ট এক্সারসাইজ স্টার্ট করা ইজ এ গুড আইডিয়া, তার ক্ষেত্রে ছিল। বাট এখনকার যুগের প্রবলেমটা আলাদা, আমরা -6, 7 পর্যন্ত পৌঁছায় যাই, এবং আমাদের প্রবলেমের যে কারণ সেটাও ডিফারেন্ট কম্পেয়ার টু এখন থেকে 200 বছর আগের থেকে। তো এটাই period where you're not being able to see and focus. He really didn't address axial myopia because he didn't know that the eye would get longer or shorter. And unfortunately, his methods of relaxation and distance viewing, they're great, right? I think they're fantastic, but they really don't do anything for those of us who are sitting at a computer all day, right? Because you can only spend a certain amount of time looking in the distance, and what we know from the incremental retinal defocus theory is that it's kind of the time averaged exposure to different focal lengths. That's important. So if you're going to be spending a lot of time at the computer, you need a technique, and that's where the print pushing idea comes, right? Holding piece of paper or the screen at that right distance, not getting too close, not relying on your lenses, but working right at that threshold between focus and blur. It's a very tiny threshold, and you can find it pretty easily. All right? So that's what Bates didn't offer. Okay? So I would like to summarize. Your eyes are adaptive organs, just like your muscles, just like your metabolism, just like everything about you. You've been reading close up for years. You've been working with smartphones. Those are a particular problem with kids, right? They're looking at their smartphone or their video game all the time. And as বাই দ্য ওয়ে, আমি আরেকটু কিছু কথা বলি। এটা হচ্ছে কেউ যদি আমার সাথে একটু যোগাযোগ করতে চায়, আমি তার সাথে স্কাইপিতে কথা বলতে আগ্রহী, বাট স্কাইপিতে তার সাথে আমার কল রেকর্ড হবে, এবং জানেনই তো স্কাইপিতে কল রেকর্ড হলে 1 কপি তার কাছে চলে যায়, 1 কপি আমার কাছে থাকে। অ্যান্ড ইন ফিউচার আমি পডকাস্ট যদি বানাতে চাই কাজে দেবে। ইনফ্যাক্ট আমি অনেকের সাথে কথা বলে রেকর্ডিং রাখছি, এবং আমার মতো এরকম কেউ করছে কিনা, আমার থেকে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে একজন মাত্র ভিউয়ার, সে হচ্ছে প্লাস লেন্স থেরাপি নিচ্ছে, আমার থেকে 1 ইয়ার জুনিয়র। অ্যান্ড আমার করোনাকালীন আমার মতো আরেকজন রিসার্চ করতেছিল অ্যাবাউট আইস নিয়ে, এবং সে হচ্ছে সেম পাওয়ারে আছে মোটামুটি আমার মতনই আর কি, তার একই অবস্থা। আপনারা যদি আমি একটা গ্রুপ খুলবো, ইন মায়োপিয়া বাংলা খোলা আছে আর কি, তাদেরকে হচ্ছে আমি অ্যাডমিন বানাবো। অ্যান্ড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ওই জায়গায় ওপেনলি কোয়েশ্চেন করতে পারেন, যাতে আপনার একই কোয়েশ্চেন আমি রিপিট দেখতে চাই না, যাতে একজনের কোয়েশ্চেনই সবাই অ্যান্সার পায়, এবং পডকাস্ট যদি আমি তৈরি করি সেগুলোও যেন সবার কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করতে পারে একবারে, সেই জন্য আমি চেষ্টা করব। As a result, your lenses are in spasm.
You need progressively stronger lens prescriptions to correct that problem, but that only makes your eye get longer and your myopia worse. So reverse the process. Do the opposite, right? Use that same adaptability to reverse the process and use active focus. Take time out from your busy routine, look at distant objects. Move back when you read. If you're sitting watching a TV program, sit as far back as you can. If you're in a lecture hall, sit as far back as you can to see everything without your glasses. If your myopia is weak and your eyes are getting really good, use plus lenses to accelerate the process, right? আপনার যদি হাই মায়োপিয়া থেকে হাই সিলিন্ড্রিকার থেকে গ্লাস বাদ দিয়ে দেওয়া পুরোপুরি মোটো আইডিয়া না। আমি গ্লাস ছাড়া চলতে বলছি, গ্লাস ছাড়া আমি কোথাও ফোকাস করতে বলিনি, গ্লাস ছাড়া আমি বইও পড়তে বলি নাই। যদি হাই মায়োপিয়া থেকে -2 সাধারণ মায়োপিয়া, -2 এর নিচে মায়োপিয়া, সিলিন্ড্রিকাল 0.25 বা 0.5, তাও একটু ডাউট আছে। সিলিন্ড্রিকাল পাওয়ার না থাকলে ঠিক আছে, কারণ আরও বেশি হইতে পারে আপনি লো সিলিন্ড্রিকাল নিয়ে চলতেছেন, টোটালি সিলিন্ড্রিকাল নাই এবং আপনার -2 এর নিচে মায়োপিয়া, দেন আপনি গ্লাস ছাড়া চলতে পারেন, শুধুমাত্র বাইরে গেলে ইউজ করতে পারেন। দ্যাটস মেক এ লট অফ সেন্স। বাট হাই মায়োপিয়া হাই সিলিন্ডার মানে হয় না। When you take those plus lenses off, you'll find, wow, everything is really crystal clear. So stimulate your eyes. It's very important. Play with your eyes. Have fun with this. This is not a chore. Build it into your daily life. Make it a habit, but make it a game. When you're walking along a trail, look at every little branch. Right? Trace those branches. Look at the shadows. See what you can make out. Right? There's this wonderful world around you. You're not noticing but a fraction of the details. And it's just so stimulating to be able to do that without your glasses. What I can tell you is the more you do this and the more disciplined you are about doing it, the better your results will be. So anyway, that's all I have to offer you today, and I'm happy to take questions. First, before I take questions, I just wanted to flash on here some references on the epidemiology, on the biological mechanism. This will be on the video, and you can take a snapshot. And finally, on methods that you can use to improve your vision, and some websites. I particularly recommend the DeAngelis book and the Severson book and Otis Brown, really good methods. My site, gettingstronger.org, Frauenfeld Clinic, Power Vision System. I'll take the first one. Thanks, that was really interesting. I was wondering, do you still have to do these types of exercises now, or are you just kind of cured? So just as you would when you're fit, you go to the gym every so often, right? I would say periodically. I have a pair of plus lenses if I'm reading a lot. I'll pull them out and use them for a bit, but not very much actually. Because what I tend to do is just sit back a little bit further from my screen and try to avoid the bad habits in the first place. With the screen being such a potentially negative part of the environment, I noticed that your daughter was modeling in front of the screen. Is it better to try to train with books and not look at screens? Is there a certain volume of time to look at a screen, considering how much you said the smartphones and the computers are damaging our eyes? Yeah, I think it's preferable to have a well-lit book in front of you would be ideal, but sometimes you don't have that option. So if you are doing computer work, I don't see any real difference. As long as you have good lighting and you're healthy, you can use the computer or a book. Thanks. Okay, so it seems that in my family we run myopia. My brother has two eyes that are around 21,000, so he just can't do anything without glasses. I have an unusual problem that this eye is perfect and this eye is really myopic. When I go to the Snellen charts, I can't read the biggest letter anymore, but the problem is that I remember what it is, so... So your two eyes are different. Very different. And this is, by the way, very common. It's called amblyopia. I have it too. In fact, I have one eye that's slightly farsighted, one that's slightly nearsighted. So here's what you do. Right. If you have the two different eyes.
block one eye and work with the weaker eye, because your stronger eye is going to dominate and do more work for you. You can put a patch on your glasses, you can just hold your hand like this, or you can wink. Right? Wink from one eye to the other. And it's awkward at first, but your winking muscle gets stronger. Yeah, because I'm 20/20 and 2400, Right. so I find that my problem is I can read right here, and I can read right here, and it's only like right here that's difficult because my eyes are not used to vying for dominance, and they don't like that. So I should probably read a lot right here so my eyes get used to seeing three-dimensionally. Would that be? Yeah, but your eyes are so different. I think you probably want to work your weaker eye first until it gets closer, because it's much easier to do this method when your eyes are close. So in my case, it was my left eye that was weaker, and I spent a lot of time working that until the two were even. So would you have some advice for my brother, who would probably have to be about this close to the computer before he could be at the edge of readability? That's tough, but that's where you start. Maybe his nose will get in the way. Yeah, that's where you start. One thing he can do is use weakened prescription. So cut a few diopters off the prescription so that you're at a reasonable distance. In this case, it would be a minus prescription, but just weaken the prescription and start there. Great, thanks. For someone with a really strong prescription, if they go through this process, are they going to have to replace their glasses along the way? Because it can be pretty pricey. Yes, and that's why I recommended this website, zennyoptical.com. Very inexpensive frames. Get several pairs for $15 or $20. Frames or glasses? About $6 for the frames, and with lenses, it might be $20 to $30 total. Okay, thanks. Similar question about uneven, like I have a minus 6.5 and a minus 5. Do I work on, do I just do like a negative 6 and leave this the same, or do I kind of step them both back at the same time? I mean, how do you work with this, without the blinking thing or whatever? Yours are pretty close, so they might work, but if you want wink or block the stronger eye and work with the minus 6 first until it's down to a minus 5. And you can use the Snellen chart there too. With a single eye, read as far as you can and wait till your eyes are more even, and then they'll proceed together. It's just like what if you went into the gym and you had a strong right arm and a weaker left arm? You would want to work the weaker arm first until they were both similar. So I could get glasses that I only am stepping down one lens first, something like that. Yeah, I get those. or just put a patch or a diffuser in front of one lens. Okay, thank you. Hi. I was just curious to see how much your axial length has actually changed since doing this method. Unfortunately, I don't have the device for measuring my axial length. That requires a sophisticated apparatus. However, the study that I cited there, you can read about 28 different patients and see all of the measurements that were made on their eyes. But typically, if you look at the results that they got, it would be by several millimeters. Several microns, yes. Okay. So I think one of the things that your method teaches is improving your visual acuity and not necessarily changing any of the optics of the eye, which can help, but I just want to say that it is the optical issues that are in place are not being corrected for. It's just improving your visual acuity through practice. I just want to say that. If you have other eye conditions outside of myopia, yes, this doesn't deal with those. Thank you for a very insightful talk. I have a question about the font size when you're doing this. A lot of people, especially here in the Bay Area in tech, are using bigger font size, but they're staying at the same distance. So would you still recommend, even if you use a bigger font size, to move away from the screen? Is that a... Right, obviously there's a connection between font size and distance, so the recommendation here was for normal size font. If it's larger, you would have to move back farther. Okay, যদি স্টিগমেটিজম আছে, যদি ওয়ান ডায়োপ্টার লেস ইউজ করে সিলিন্ড্রিক্যাল কারেকশন, দেন ইউ উইল নোটিস যে ধরেন খাতার মার্জিনে এই যে দাগটা আছে এক লাইন ক্লিয়ার বেশি। ফর এক্সাম্পল আমার 180 ডিগ্রি বরাবর, তো আমার ক্ষেত্রে সোজা লাইনটা ক্লিয়ার আর এই লাইনটা ব্লার, এবং ওইটাই চ্যালেঞ্জ করা আসল কাজ। এবং ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে কিনা সেটা শিওর হওয়ার জন্য
চাঁদের আলো বা তারার দিকে তাকায়, যদি এখানে ডাবল ভিশন না থাকে নর্মালাইজ গ্লাসে, দেন to get the same benefit. So being on a short distance, even despite using a bigger font, the problem is focusing on a short distance. Is that correct? That's right. That's right. So you want to increase the distance, whatever the font size is, by moving back farther and farther progressively. Thank you. If you have kids who have 20/20 vision, how do you prevent them from ending up with glasses like I have? Yeah, Good question. good question. So first of all, good hygiene, which means don't work too close up, right? Work further away. But if they want to do that, they can go buy weak plus lenses, like the plus ones, the readers, very inexpensive. Just go into any pharmacy, they're there. If they're doing extended work, have them wear those. A lot of people look at this as a preventive technique. And do an experiment. Have them put the plus lenses on and read for an hour and take them off and ask them, do you now see the world more crisply and clearly than you did before? Just ask them. Thank you. Okay, I think two more questions. I've never had an issue with myopia, but I'm getting to a point where I need glasses to read. And more recently, driving at night is less comfortable. I'm wondering any ideas around those two issues. I think the two go together as you age. It is you know, your vision does deteriorate, and it's harder to see things at night in particular. One thing I didn't touch on is good diet. I think that helps a lot in terms of a low insulin type diet, and also plenty of phytonutrients to make your rods and cones healthy, so you can detect color in low light. But I also just think that these methods of healthy focusing are going to be helpful at night, because you'll see the car lights and the details that you need to see more crisply. So same principles. The same principles, yeah. Final question? What would happen if people kept going after their vision became normal again? Would it continue improving? There's one post on an interview that I did on my site with a student who had poor vision. He got to 20/20 and he said, I want to do better than this. I want supervision, and he got himself down to 20/15. It's called How One Person Improved His Vision, or One Person Improved His Eyesight, and he used the method to get all the way to 20/15. And if he kept going like that, would that create the opposite problem for myopia? No. I mean, so you just get better and better distance vision, right? But you can use the same process for hyperopia. If you cannot see things that close up, and you have to read like this, then do the opposite. Pull them in until they're at the edge, and eventually you'll be able to read more close up. You basically can change the shape of your eye in either direction by using active focusing. Right, so would continuing after it was normal, like after myopia is fixed, create hyperopia? Not necessarily. No. I mean, because it's right. As long as you're flexible and you're able to exercise your eyes so that you're looking both close up and in the vision, and I advocate alternating the two. It increases the range of focus from near to far. Thank you. Mm-hmm. If you improve your myopia using your technique, do you think that's going to reduce your chances of macular degeneration? It may. It may. If you look at some of the causal contributors to macular degeneration, retinal detachment, eye floaters, you'll see myopia listed prominently there. It's not the only cause, but there is a connection there. Okay, thank you very much. ওকে, এটা শেষ। আমিও আজকের মতো বিদায় নেব। মোটামুটি 1 ঘন্টার বড় ভিডিও হয়ে গেছে, আই নো। অ্যান্ড যাওয়ার আগে আরও একটা কথা বলে যাই, আমি স্টিগমেটিজম নিয়ে কথা বলিনি। ফিউচারে আমি নতুন করে সব কিছু আবার টপিক ভিডিও বানানো শুরু করব। এই স্টিগমেটিজমের যে ব্লগ পোস্টটা, এটা অনেক ইনফরমেটিভ, একবার পড়ে যেতে বলবো। আমি একবার স্ক্রল করে যাই, আপনারা এটা পড়ে নেবেন পরে। এই ওয়েবসাইটেই যাই আর কি, এটা পড়ে নিন, এটা বেশ ইনফরমেটিভ।
এটা বলতে শুরু করলে আমার না আরও 20 মিনিট বকতে হবে এটা নিয়ে। অ্যান্ড ওয়েবসাইটে ঢুকে এটা পড়ে নিন। আর আমি বললাম 3-4 মাস পরে আমি সব নতুন করে বেসিক থেকে সব নিয়ে ভিডিও বানাবো, সম্পূর্ণ রিসার্চ নিয়ে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।